for the inauguration of Abuli. Now, let's move on to an appeal where a family at Gatukoyo village of Gatundu North, Kiambu County, is desperately pleading with well-wishers to help them offset an outstanding medical bill so that their keen's body can be released for burial. Anthony Jogona's body has been lying at the Kenyatta University Teaching and Referral Hospital in Kiambu County over an unpaid medical bill of 4.9 million shillings. Anthony Juguna, father of one, was diagnosed with meningitis and had been receiving treatment at Kenyatta University Teaching and Referral Hospital for 3 months. Unfortunately, he succumbed to the illness, leaving a bill of 4.9 million shillings. Ernest Kamanja, his father, says family and friends have raised 400,000 shillings, which has been paid to the hospital. Na miezi hiyo 3 amemaliza kwa hospitali, bill ile iko ni kubwa, ni milioni 5, na kutoka apumzike bill bado inaendelea. Juguna's wife, Catherine Mudeo, says the hospital is demanding at least 75% of the total bill and a collateral for the remainder in order to release the body for his burial. Bili imekuwa kubwa, imekuwa milioni 5. Sasa hata tunashindwa tufanye nini, juu alipelekwa mochari na bado pesa inaongezeka huko. Hata tunashindwa tufanye nini. Tunaomba mwenye ako na good Samaritan aweze kutusaidia. Juu sisi tumefika mwisho. Hata tunataka tumpumzishe, tupate kuendelea na mambo yetu, juu Mungu aliweza kumchukua na hatuna njia nyingine. The family is now appealing to well-wishers to help them offset the bill and lay Juguna to rest. Donation can be sent via paybill number 247247, account number 205032. Patricia Wedera for Channel 1 News. And we wish that that matter is settled soonest. Now, the release of the 2020 KCSE results was received with mixed emotions as some performed to their expectations, while to others it was the complete opposite. However, for 18-year-old Marion Ondisa, hers is a story of faith and hope. After sitting her KCPE in 2016 while her mother was in the morgue and attaining 276 marks, her fate to join secondary school remained unclear following financial constraints. An intervention by a Catholic nun who employed Marion's guardian as a cleaner at a school, however, saw the orphan girl pursue her education and emerge with a C+ grade in the 2020 KCSE examinations. Kamcha Medza has a story. 18-year-old Marion Ondisa is grateful to have managed to join secondary school and complete her secondary education. 2016. While the future was bleak, a nun from Brigida Morello Girls Secondary School in Katani, Mavoko, Machakos County came to her rescue. I come from a very humble background. Back then, when I was doing my KCPE, it happened that I did my KCPE when my mom is in the mortuary. It was so hard for me. Her aunt Catherine Irengwa chipped in to help Marion and her siblings, but her assistance was limited due to financial challenges. Nilikuwa nafikiria kwanza mahali pa kumpeleka, juu sikuwa sure ni wapi penye nitampeleka. While working as a cleaner at Brigida Morello Girls, Catherine pleaded with the school's administration to help Marion pursue her education. Mshahara wangu ilikuwa inakatwa kidogo kidogo, na nilikuwa nalipa nusu ya school fees ya hapa, na ingine nilikuwa na supportiwa na sister. Sweta Ibrahim, the principal at Brigida Morello Girls, which supports needy students, took in Marion. A humble girl came in the year 2017 to our school from a very humble background. But our assistants, our sisters, as well as our teachers have really nurtured her to achieve what she aimed in life. My teachers have really played a big role in my life. Marion, who was a head girl at the school, scored a C+ in the just released 2020 KCSE results. She now hopes that another good Samaritan will see her through higher level of education. What an inspiring story about Marion Ondisa. Let's move on to politics now, where the Orange Democratic Movement Party's senior officials have condemned what they claimed as harassment directed to them while campaigning for their candidate for the Bonchari by-election as campaigns reach the last lap.
The officials, including Kisii Governor James Ongwae, Kisii Senator Professor Sam Ongeri, Janet Ongera, the Kisii woman representative, and the party's Secretary General Edwin Sifuna, alleged unfair treatment at the campaigns. The Bonchari parliamentary by-election is slated for the 18th of May and will see 13 candidates battle it out, among them from the ODM, Jubilee and UDA parties. Campaigns for the Bonchari parliamentary by-election conducted on low-key enter last lap as aspirants battle it out on Tuesday next week. Three parties whose candidates include Pavel Oimeke of ODM, UDA's Teresa Bitutu, and Zebedeo Opore of Jubilee Party are expected to be in a tight race. However, ODM party senior officials claim mistreatment. The complaints are arising from an incident where riot police allegedly stormed Ongwae's official residence at 7:30 p.m. while he was having supper with the leaders and dispersed them. The police stormed in, about 50 of them, with a Tia Maria vehicle, and they actually broke down my gate and came in that I was having a meeting in my house before the curfew hours were over. I found it a very sad thing. As the party headquarters, we have tried to insist that in fact we can have healthy competition between our handshake partners without necessarily harming the relationship that exists between the two political parties. But the information we're getting here is that we are being pushed to the wall. Campaign in a civil manner. If you are supporting your Jubilee candidate, come and walk about. Do house-to-door campaign the way we are doing it. The officials say the party will not be threatened and will deliver the votes to the party candidate, Pavel Oimeke. You will kill us on our feet. I said we will never walk on our knees. You will kill us when we are standing. We will not kneel down for anybody. Unlike the past by-elections where ODM and Jubilee Party fronted a single candidate following the handshake, this time round, the two parties will face off after fielding different candidates. We have made a resolution that we will support Zebedeo John Opore as the handshake candidate in the Bonchari by-election slated 18 May 2021. ODM party candidate Pavel Oimeke has received support as a section of Bonchari elders endorsed him to represent Bonchari electorates. Kwa vile hako na rekodi njema katika maendeleo ya Bonchari kwa muda mrefu, tumeonelea anaweza kuwa kiongozi ambaye anaweza kutuongoza. The Bonchari parliamentary by-election attracted 13 candidates. In the meanwhile, Muguga residents have trooped to various polling stations for the nomination of the UDA candidate for the member of the county assembly seat, with 7 people showing interest. The exercise is scheduled to end at 4 p.m., where a tallying process will be done at Kamuguga Polytechnic later in the day. Now, the National Council of Churches of Kenya Central Region's Coordinating Committee has decried the acute shortage of essential drugs in the local health facilities. Speaking in Nyeri Town, the committee led by the chairman Simon Njoroge said the most affected are the vulnerable populations, citing the poor and persons with disability and those with mental illness. The committee called on the County Assembly Health Services Committee to immediately give a status update on essential commodities and the measures being put in place to address the shortage. They raised concern of uncontrolled influx of drugs and substances in the region that have continued to fuel addiction, dysfunctional families, suicides, insecurity, gender-based violence, further worsening the mental health situation. War on uncommunicable diseases which ravage our county. We ask the county government, especially the County Assembly Health Services Committee, to quickly give a status update on these essential commodities and the measures being put in place to address this shortage. Now, a section of anti-BBI leaders
or rather, let me take that again. A section of anti-BBI leaders have lauded the decision by the High Court to declare the Building Bridges Initiative Bill unconstitutional, saying the ruling was elaborate and reflected the will of the people. The legislators, led by Nyandarua MP Faith Getau, Madira MP Rigathi Gachagua, Oljoro Orok MP Michael Mushera, and their Naivasha counterpart Jane Kihara, said the constitutional issues raised by the 5-judge bench demonstrated the country's unpreparedness for a referendum. While on a campaign trail in Ruri Ward, Olkalau constituency, the leaders allied to the Deputy President William Ruto did not hide their joy following the ruling by the High Court that the BBI process is unconstitutional. Hiyo katiba ama BBI imezama na tunasema hiyo ni hali ya Mungu, hatufurahii, lakini Mungu ndiye anatujua. Hiyo BBI ilikuwa imesema hii kiti ya mama county imeondolewa. Ningeisupport namna gani? Maneno ingine ni haya. Hii BBI haikuwa imetupatia constituency hapa kwetu Nyandarua. With the BBI debate having dominated the country's political arena, the lawmakers led by Nyandarua Member of Parliament Faith Getau said it was now time for the country to focus its energy on service delivery and the Big Four agenda. Tuko na shida mingi sana ambaye sinatakiwa kutatuliwa kabla ya kupoteza pesa kwenda kwa mambo ya BBI. Na koti imeamua hii BBI haitakikani. Kwa hivyo tungetaka kuuliza serikali yetu tukufu turudi kwa ile mambo yetu ya Big Four, mambo ya kufufua uchumi, ndio ile muda umebaki wa serikali ya Jubilee na 4 tujaribu kuweka pesa kwa mfuko ya wana. National Council of Churches of Kenya Western Region has called on the Ethics and Anti-Corruption Commission EACC to root out corruption in the country, which it claims has escalated to the county governments. Led by Western Region NCCK Chair Benson Shisia, the cleric said the current wave of graft allegations is a threat to devolution. Kuna jambo ambalo liligatuliwa linaitwa ufisadi. Likatoka kule juu likaja katika gatuzi. Na jambo hili limeharibu usimamizi. Kwa hivyo kamati hii inatoa mwito kwa wale wanaohusika na hata kutenda kazi kuweza kuashiria sura ya 6 ya katiba yetu ya Kenya. Ben Chumba reporting for Channel 1 News. And on to one of the Big Four projects. And the affordable housing project by the government has received a boost from private institutions in executing the project. Kamuthi Housing and Cooperative Society has partnered with Lafarge Group to secure, deliver quality houses to its members at an affordable price and agreeable timeline. Speaking at Buffalo Hills project after issuing title deeds to over 100 members, Muraka Rugatheru CEO Kamuthi Housing and Cooperative Society said that the institution is working hard by partnering with groups that can help them deliver quality housing to its members. Are trying to work in tandem with the government in the delivering affordable housing. And we are happy that many of the investors here already have titles. We are pleased today to introduce a product we are calling Guaranteed Home Ownership Product. Members who own undeveloped plots with the society will be the initial beneficiaries in the Guaranteed Home Ownership Partnership that will see contractors brought on board to put up quality houses and get paid upon delivery. We are coming up with a solution to that challenge to guarantee them a home with security of their funding, that their money will not get lost and they'll get a quality home at an affordable price. Yes, sir. With most Kenyans having reduced their financial abilities due to the COVID-19 pandemic that continues to devastate lives through loss of jobs, the collapse of businesses and farms, the society is leveraging on the partnership to deliver homes for its over 5,000 members. Patricia Waithera for Channel 1 News. Now let's get something that's going to light you up. A cow has given birth to 3 healthy calves in Kehingo Village, Kiambu Town, Kiambu County. The triplets born in the night were discovered early in the morning by the cow's owner. Residents in the area are baffled by the rare birth, which is the first ever in Kehingo Village.
It is said that good things come in threes. Early morning in Kihingo village, Kiambu County. A farmer has woken up to a wonderful surprise. His Frisian cow has given birth to 3 beautiful calves. Mama ameblesiwa kabisa, sababu ni ngumu sana upate mahali hata sijawahi sikia ng'ombe imezaa nini 3 na ikajisalisha vizuri na ikajisimamisha na ng'ombe haina shida, inakula tu vizuri. According to veterinary officer Freddy Karia, who artificially inseminated the cow. Sababu imebeba vizuri na huyu mama alikuwa ameilisha vizuri, hata maziwa naona itateremusha. Neighbors Joseph Kiara and Mary Wanjuguna termed the rare birth as a blessing to the farmer. Ona siku ingine ng'ombe kupata ng'ombe 3, ng'ombe moja. Hiyo kama ni Frisian au ingine. Najua iko na majina mengi sana. Ndio hata mimi nijue bego ile alipatiwa. Although veterinary amesema hiyo bego ni alipatiana ile tu anapatiananga. Lakini sasa ni baraka zimekuja mara 3. Kihingo village is the first in Kiambu County to have a cow that has given birth to 3 healthy calves at once. Ruth Wamboi for Channel 1 News. Well, quite an interesting story that, and I was reading up on it, and you know, triplets are exponentially rare, but not unheard of in breeds like the Holstein Friesian. Just looking at the black and white skin of those calves, you can tell which breed they are, the famous Holstein Friesian. Let's go down to the coast, where a section of residents of Mbogolo area in Malindi Sub-County, Kilifi County, has held peaceful demonstrations protesting against a tycoon who was allegedly planning to evict them from their 70-acre parcel of land. They claim the tycoon hired surveyors and began placing beacons in the land without giving them notice. A section of residents in Mbogolo, Malindi Sub-County, are objecting planned evictions by a tycoon from a contested land. The over 500 families claim generations have lived on the ancestral land harmoniously for over 100 years and have nowhere else to call home. Lawrence Shoka, a village elder, said he used to work for the late tycoon's father, who had no problems hosting them, but since his death, the son has decided to eject them from the land. Tunajua kabisa mpaka wake, tumuonyeshe babako alipaka hapa na huku si kwake, ambako kulitumiwa na baba zetu na mababu zetu, tukazika watu wetu, lakini yeye tunajua kamili shamba yake ya kumiliki tunaijua. Kwa nini anaingia sehemu hii nyingi kabisa? The aggrieved residents say tension is high following the impending eviction, calling on the government to intervene in the matter. Sahi mara ni barua za polisi, mara barua hivi. Sisi sahi tunaishi na wasiwasi na hizi ploti na hii shamba. Kwa hivyo tunaomba serikali ingie kati ili sisi nasi tuishi kama wananchi. Tuwe wavumilivu, tutafanya kadri ya uwezo wetu kuhakikisha haki yenu mumeipata. For Channel 1 News, I'm Ben Troinjue. On to our county news wrap, where over 300 integrated internally displaced persons in Naivasha are yet to be compensated or resettled by the government after 14 years. The IDPs, who are victims of the 2007-2008 post-election violence in Naivasha, are now calling on the government to put an end to their suffering. Over 300 integrated internally displaced persons in Naivasha say they have neither been compensated nor resettled by the government. They're calling upon the state to end their misery, saying they only received meager amount of money unlike their counterparts in other counties. However, the authenticity of their claim has been questioned by Nakuru County Commissioner Erastus Mbui, who says the government had resettled and compensated all victims from the 2007-2008 post-election violence. Will help to chip in and understand our long suffering and offer guidance and solution to those who cannot speak for themselves. In Nyandarua County, the journey to acquire title deeds for colonial village quarters has finally kicked off, with the government targeting 35 villages in the county.
Speaking while overseeing the issuance of the title deeds in Kosite village in Nyandarua, Governor Francis Kimemia said both the national and county government were fast-tracking the process of resolving the outstanding disputes in several villages in the county. Zile ambazo tumepeana tayari kule kwa jamii ya Bahati wa Turkana ni title deeds zaidi ya 33, na pia hapa tuko na title deed zaidi ya karibu 35, 36 ambazo tutapeana hapa. Kuna zile ambazo bado zitakuja tena. Finally, Brookside Preparatory School Nairobi has celebrated its 10-year anniversary by adding the Finnish education system to their curriculum. During the launch by Deputy Head of Mission in the Finland Embassy of Kenya, Otto Stenius, it was revealed the system will consist of daycare programs for toddlers, a 1-year preschool for children aged 6, a 9-year compulsory basic comprehensive school for children aged 7 to 16, and vocational education. The biggest innovation that we've done is the realizing that learning has to be fun, and it has to be motivating. And if if it's not fun or motivating, I think then it's really difficult to learn. Patricia Widera for Channel 1 News. And on to Garissa County, where leaders have appealed to the national government, donors and well-wishers to help in mitigating the harsh effects of drought that, among others, include water scarcity and pasture. Garissa County Governor Ali Korane has said that low levels of rainfall experienced in the county have taken a toll on food and livestock production, with many animals dying due to drought. Baked and cracked earth. This is the visible situation in Garissa County. With a prolonged drought brought by poor rains in as many months, the situation is not getting any better. Lack of water and pasture becoming everybody's worry in this vast county. The problem is worsening by the day in most parts of the county. Local leaders have raised a red flag over the dire situation. Garissa County Governor Ali Korane said the area had experienced low levels of rainfalls, leading to shortage of water and pastures for their animals. Nimeambia wananchi hii mvua inaonekana mwaka huu si mzuri. Tunataka tuombe Mungu ili atupatie mvua. Speaking at Magodashe town, which is among the epicenter of the drought, the area MCA Ali Gure noted that water shortage remains a problem that needs urgent response. Schools and hospitals in Lagdera sub-county, according to the leaders, are facing shutdown due to lack of water and drought. Ukame pala imezidi, hali ni kubaya. Kwa hivyo madhumuni yangu kubwa sana ya kutoa hii habari leo ni kuomba hata wafadhili wa kibinafsi wenye wataweza kutukodishia magari za water buses ama wenye kupeleka chakula ama usaidizi ya aina yoyote. Tungependa sana kupata usaidizi kutoka upande wowote. The leaders arguing that the recent border clashes between Garissa and Isiolo counties may have been fueled by lack of enough water and pastures for their animals. Tatizo la ukosefu wa amani, shida kubwa sana. Kuna tatizo ya ukosefu ya amani kati ya sisi ya Lagdera na Isiolo South. Hata hiyo inazidi kuongeza shida kwenye ukame iliyoko pale. Now let's move on to sport. And a group of youth in Isiolo County have teamed together to form the Isiolo Cycling Club, which will mainly hold events to cycle for a cause. The group, which comprises of 28 members, 14 of them who are active, started with the aim of empowering the youth as an income-generating activity, a healthy lifestyle. On Friday, the youth came together and cycled from Isiolo town to Archers Post in Samburu County under the theme Ride for Fitness. In the past, the group has cycled to support and advocate for mental health awareness. So important wase wachukulie mambo ya fitness seriously because inatusaidia sana in terms of vitu kama hizi magonjwa ndogo ndogo haziwezi kukupata, alafu pia unakuwa physically fit, and that's why leo tumefanya event na pia tumeinvite watu wengine wa nje wenye wako ndani ya club. This is just a little way of us to just to engage the youth. Unajua kwa sababu vijana wako huko nje
sometimes they are idle, wanafanya vitu zenye they are not helpful in their society. Na tuko in one way wakimingle, tunaweza kaa, tuna share ideas, tuna discuss about forums, things that affect kama ma youth. So we do many things other than cycling. Mimi niko hapa ku present na kuonyesha hii activity pia ni fit. Kwanza inatusaidia sana sisi kama madem. Juu wengine wetu wanasema ku ride bike, sijui wako against, lakini inatusaidia sana mentally, physically. We support riding because first of all it is one of our program that is called embracing non-motorized means of transport. That is the means of transport that do not exhaust a lot of carbon in the atmosphere. So that's why as an organization we bought one bicycle that we are using here today because we support the program. Now, there is a reason why very many people will be home early tonight. And let me tell you that it's all got to do with football on your true sports partner, KBC Channel 1. Midfielder Mason Mount says that he wants to follow in the footsteps of Chelsea legends who won trophies, starting with tonight's FA Cup final against Leicester City. Mount is bidding to win his first major trophy with the club in tonight's FA Cup showpiece, which will be televised on KBC Channel 1. Kickoff is 7:15 p.m. Midfielder Mason Mount says he wants to win tonight's FA Cup final against Leicester City. At 22 years, Mount became the club's youngest goal scorer in a Champions League knockout match when he netted in the quarter-final victory over Porto. He scored in the semi-final win over Real Madrid, setting up a final against Premier League champions Manchester City. Mount has also captained Chelsea in 2 of his 4 FA Cup appearances this season. Chelsea's Kepa Arrizabalaga is another confirmed starter, but Andreas Christensen might not be available. These are 2 finals, and we don't think about anything else than the 2 finals. It's a final for Cup, and it's a final for top 4 for us. It's clear. We missed the chance against Arsenal to be decisive, to have a decisive advantage. So now we have to cope with it, and first of all show the reaction in Wembley, to have the upper hand on Tuesday again. Leicester will assess the fitness of defender Johnny Evans, who has missed 2 games because of a heel injury. Ricardo Pereira and James Maddison may not be risked from the start as they continue to strive for full fitness. To be able to lead Leicester City out in the first time in over 50-odd years in a final, it'll be a real privilege for me, and yeah, I'm so excited, looking forward to it. And these weeks, you've always got to stay calm. We've always tried to ensure the preparation for every game is huge. But of course, this is a game where you can create an incredible legacy. And, you write your own story in these games, and that's hopefully what we can do. The FA Cup final, which kicks off at 7:15 p.m, will be aired live on KBC Channel 1. So remember that curfew time today is 7:13 p.m. because KBC Channel 1 will be broadcasting that FA Cup final match between Chelsea and Leicester City live to you, and that means our broadcast at 6 Darubini will be on from 6 p.m. Well, as we wind up, just to mention about the English Premier League and the matches that were played yesterday, we had that 4-3 win by Manchester City against Newcastle United. So that's one of the stories that, and also the Burnley against Leeds United is at 2:30 p.m. All those stories in our bulletin that will be coming through at 6 p.m. Our team of Buckley Feather and Fred Mwoki will be putting that together. And that brings us to the end of Channel 1 Lunchtime News. My name is Daniel Wahome, and on behalf of everyone that helped put together this bulletin, I want to say thank you, and also you, the viewer, have some great viewing. Coming up next is Dunia Wiki, a wrap of what's been happening all around the world. And later, on Game On, Innocent Simiu, the coach of Shujaa, will be speaking to Amphara PD via Zoom from South Africa. Our sign language interpreter has been Byron Abuli. Have a good one.
Je, umeomoka? Kama hujaomoka kwenye QuickBin ndio mambo yote. Hapa tuko na fridge, kodi yake ni CM. Tuko na gas cooker, kodi yake ni CK. Tuko na TV, kodi yake ni TV. Tuko na simu aina ya Samsung ni SM, ama Oppo ni Oppo. My friend, mahali popote unanitizama, eka hizo kodi zake kisha utume kwa 4032353. 4032353, alafu utakuwa unaomoka na hizi bidhaa. Kumbuka, kwenye QuickBin ni bidhaa bora zaidi kwa bei ya chini kwa chini. Banki imeconfirm pesa zimeingia. Congratulations Sam, gari ni lako sasa. Shukran. Oi boss, suniache insurance yako nitumie kabla nijipange. We! Insurance ya gari haiwezi kuwa transferred kwa mtu mwingine. Sina habari, na nikuulize, hii comprehensive insurance inakava vitu gani? Comprehensive motor insurance inakava gari linapoharibika wakati wa ajali, pamoja na uharibifu wa mali ya mtu mwingine, gari likiibiwa au likichomeka. Pia inakava passenger wa gari lako na passenger wa lile gari lingine kunapotokea ajali. Kwani umenisahau mimi kama driver? Dereva hakui covered na comprehensive insurance, ila anajitafutia personal accident cover. Umenichanua. Rose, hata nishughulikie hiyo insurance, nitakujia gari kesho. Okay, sawa. Yeah. Ujumbe huu umeletwa kwako na IRA. IRA, bima bora kwa taifa. Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College, with branches in Nairobi, Eldoret, Thika, and Meru. Did you know that we are a TVET-approved institution? We offer courses in fashion design, interior design in soft furnishing, event decoration, flower arrangement, event planning, hairdressing, barbering and dreadlocks, beauty therapy, makeup, nail technology, spa massages, teaching skills, TOT, solo business management, and many more. Register now and visit our website on www.verabeautycollege.com. You can also call on 0725 923 550 Nairobi branch, 0728 087 689 Eldoret branch, 0722 22 7428 Thika branch, 0725 000 706 Meru branch. Vera Beauty and Fashion College, a TVET approved institution. Je, umeomoka? Kama hujaomoka kwenye QuickBin ndio mambo yote. Hapa tuko na fridge, kodi yake ni CM. Tuko na gas cooker, kodi yake ni CK. Tuko na TV, kodi yake ni TV. Tuko na simu aina ya Samsung ni SM, ama Oppo ni Oppo. My friend, mahali popote unanitizama, eka hizo kodi zake kisha utume kwa 4032353. 4032353, alafu utakuwa unaomoka na hizi bidhaa. Kumbuka, kwenye QuickBin ni bidhaa bora zaidi kwa bei ya chini kwa chini. Naam, so Dr. mtazamaji, hujambo, ni siku nyingine tena tunakutana katika makala ya Dunia wiki hii.
Makala ambayo yanaangazia taarifa za kimataifa na kupa upeo mkubwa sana wa habari kutoka kila pembe kote ulimwenguni. Sasa katika makala haya tutakupeleka huko Israel ambapo sasa taharuki ya tanda baina ya Israel na Wapalestina kwenye ukanda wa Gaza, huku watu kadhaa wakiuawa na wengine kujeruhiwa. Tutakujuza taarifa kuhusiana na nchi mbalimbali ambazo sasa zaendelea pia kutoa chanjo dhidi ya COVID-19, huku shirika la WHO likiidhinisha chanjo ya kampuni ya Kichina ya Sinopharm kwa matumizi ya dharura. Pamoja na taarifa hiyo, nchi pia zaendelea kutekeleza juhudi za kudhibiti janga la COVID-19, huku baadhi zikilegeza vikwazo kufuatia kupungua kwa visa vya maambukizi. Ni taarifa japo kiduchu tu ambazo nimekuandalia mchana huu. Basi natoa mwaliko wa mapema twende sawa kadi tamati. Karibu sasa mtazamaji, ni kupashe taarifa hizo na taarifa nyingine kwa kina kutoka kila pembe kote ulimwenguni kwa ushirikiano wa shirika la utangazaji nchini KBC na shirika la Xinhua. Mimi ni Isaac Lemoka. Moja kwa moja tuanze na taarifa yetu kuu ambapo yamkini wa Palestina 29 huko Gaza na wanawake 3 nchini Israel wameuawa kufuatia makabiliano na maafisa wa polisi wa Israel karibu na lango la Damascus kwenye jiji la kale la kitongoji cha Palestina cha Sheikh Jarrah huko Jerusalem Mashariki, kwa mujibu wa taarifa ya shirika la Red Crescent. Kwenye taarifa, maafisa wa polisi walisema kuwa waliwafurusha waumini wa Kiyahudi kutoka kwenye eneo moja takatifu la Wayahudi huko Jerusalem Mashariki baada ya Wapalestina kurusha fataki kwenye eneo hilo. Makabiliano yalizuka upya kwenye uwanja wa msikiti wa Al-Aqsa baada ya maombi ya asubuhi mapema Jumapili ambapo Wapalestina kadhaa walijeruhiwa. Makabiliano hayo yalichochewa na tishio la kuwafurusha Wapalestina kadhaa kutoka kwa makazi yao huko Sheikh Jarrah na vikwazo vya Israel wakati wa mwezi mtukufu wa Kiislamu wa Ramadhan. Makombora 7 yalifyatuliwa kutoka Gaza katika eneo la Jerusalem baada ya kumalizika kwa makataa ya kundi la Hamas linalotawala huko Gaza kwa Israel kuondoa vikosi vyake kutoka uwanja wa msikiti wa Al-Aqsa. Israel iliteka ukingo wa magharibi ya mto Jordan, Jerusalem Mashariki na ukanda wa Gaza kufuatia vita vya eneo la Mashariki ya Kati mwaka 1967. Iliunganisha Israel Mashariki muda mfupi baada ya vita hivyo, ikidai kwamba ni sehemu ya jiji kuu la Israel. Kwingineko, mamia ya raia wa Jordan mwishoni mwa juma lililopita walikusanyika karibu na ubalozi wa Israel jijini Amman kupinga hatua ya Israel ya kukiuka haki za Wapalestina jijini Jerusalem, huku wakidhihirisha umoja wao na Wapalestina. Mfalme Abdullah wa pili wa Jordan alishtumu vitendo vya Israel kwenye msikiti wa Al-Aqsa na kuhimiza Israel kukomesha uchokozi unaokiuka sheria za kimataifa na haki za kibinadamu. Jordan ilitia saini mkataba wa amani na Israel mwaka 1994. Wakati huo Rais Recep Tayyip Erdogan wa Uturuki pia alishtumu vitendo hivyo vya Israel. Tukiachana na hayo, tuangazie taarifa zinazohusiana na COVID-19. Nchi na maeneo mbalimbali yameendeleza juhudi za utoaji chanjo ili kudhibiti virusi vya corona. WHO gave emergency use listing to Sinopharm Beijing's COVID-19 vaccine. Shirika la Afya Duniani WHO liliidhinisha chanjo ya SARS-CoV-2 iliyotayarishwa na kampuni ya Kichina ya Sinopharm kwa matumizi ya dharura, na hivyo kuifanya chanjo ya 6 kuidhinishwa na shirika hilo kuwa salama, faafu na bora. Kundi la wataalamu wa shirika hilo lilisema kuwa chanjo hiyo inapendekezwa kutumiwa kwa watu wazima wa umri wa miaka 18 na zaidi kwa vipimo viwili vya baada ya majuma 3 hadi 4.
Na rais wa tume ya Ulaya Ursula von der Leyen alisema kuwa bara hilo halitatekeleza hatua ya kulinda haki miliki ya chanjo dhidi ya COVID-19 zinazotayarishwa barani humo ili kuhakikisha kwamba maeneo yote duniani yanapata chanjo kwanza. Alisema vipimo milioni 400 vya chanjo vimetayarishwa barani Ulaya, ambapo 50% imetolewa kwa nchi 90 tofauti duniani. Alisema bara hilo litatimiza lengo lake la kuwapa chanjo 70% ya watu wazima, na yamkini watu milioni 1.7 katika jiji kuu la Cuba, Havana, watapokea chanjo aina Sobrena 02 na Abdala zilizotayarishwa nchini humo katika mpango wa kimajaribio. Na waziri mkuu wa Italia Mario Draghi alitoa wito wa kuimarishwa kwa utayarishaji wa chanjo salama dhidi ya virusi vya korona kote duniani. Zaidi ya vipimo milioni 22.3 vya chanjo vimetolewa nchini humo, huku zaidi ya watu milioni 6.7 wakipata chanjo kamili. Na Romania ilianzisha kampeni kubwa zaidi ya utoaji chanjo katika jiji kuu Bucharest, huku serikali ikinuia kuwapa chanjo watu milioni 10 au takribani nusu ya idadi ya watu nchini humo kufikia tarehe 1 mwezi Agosti mwaka huu. Na waziri wa afya wa Misri Hala Zayed alisema kuwa nchi hiyo itaanza kutayarisha chanjo ya Kichina ya Sinovac mwezi ujayo itakayofahamika kama Sinovac Vaxera. Na Kuwait ilianzisha awamu ya pili ya utoaji chanjo nyanjani ikilenga wafanyikazi wa maduka ya kibiashara nchini humo. Na jimbo la Cape Magharibi nchini Afrika Kusini lilianzisha awamu ya pili ya utoaji chanjo kwa wingi likiwalenga watu wa umri wa miaka 60 na zaidi. Nikiripotia Dunia wiki hii, jina langu ni Caroline Mramba. Pamoja na taarifa hiyo, visa vya maambukizi ya COVID-19 kote duniani vimepita zaidi ya milioni 160 huku zaidi ya watu milioni 139 wakipona na wengine zaidi ya 1597 wakiaga dunia. Hali nchini India imeendelea kuibua wasiwasi kote duniani huku visa na vifo vikiendelea kuongezeka. Zaidi ya visa milioni 23 vimenakiliwa nchini India huku zaidi ya watu 1258 wakiaga dunia. Yadaiwa kwamba wagonjwa 26 wa COVID-19 waliokuwa wamelazwa katika hospitali moja ya kiserikali katika jimbo la Goa waliaga dunia kutokana na uhaba wa gesi ya oksijeni, kwa mujibu wa maafisa. Wagonjwa 11 zaidi waliokuwa wamelazwa katika kitengo cha wagonjwa mahututi kwenye hospitali moja ya kiserikali katika jimbo la Andhra Pradesh pia waliaga dunia kutokana na uhaba wa gesi ya oksijeni. Vifo hivyo vimeripotiwa wakati ambapo nchi hiyo inakabiliwa na chamko baya la pili la maambukizi ya COVID-19, ambapo hewa ya oksijeni ya kimatibabu imekuwa changamoto kubwa kwa serikali. Wakati huo huo, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya udhibiti wa dawa nchini humo aliidhinisha matumizi ya dharura ya dawa ya kutibu wagonjwa kwa jina 2-deoxyD-glucose iliyotayarishwa na taasisi ya tiba za nyuklia na sayansi kwa ushirikiano na maabara ya Dr. Reddy, kwa mujibu wa maafisa. Kwingineko, vifaa vya kimatibabu ikiwemo mitambo ya oksijeni na ile ya upumuaji iliyotolewa na shirika la Msalaba Mwekundu la China iliwasilishwa nchini India, kwa mujibu wa balozi wa China nchini humo Sun Weidong. Na nchini Bangladesh, tiba za kiasili za Kichina zinatumiwa kuwatibu wagonjwa wa COVID-19. Na hospitali nchini Nepal zinakumbwa na uhaba wa oksijeni huku idadi ya visa vya maambukizi ikiongezeka, ambapo takriban 80% ya wagonjwa waliolazwa hospitalini wanahitaji hewa hiyo. Na visa vya maambukizi nchini Ubelgiji vimepita zaidi ya milioni 1 huku zaidi ya watu 24,000 wakiaga dunia tangu nchi hiyo iliporipoti kisa cha kwanza mwezi Februari mwaka uliopita. Na visa vya maambukizi nchini Colombia vimepita zaidi ya milioni 3 huku zaidi ya watu 78,000 wakiaga dunia, kwa mujibu wa Wizara ya Afya. Na nchi ya Brunei haijaripoti kisa chochote cha maambukizi ya COVID-19 kwa muda wa mwaka moja, kufuatia kanuni kali za kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa huo. Nikiripotia Dunia wiki hii, jina langu ni Bati George. Na nchi na maeneo mbalimbali duniani kadhalika yameendelea kuchukua hatua za kuzuia kusambaa zaidi kwa janga la COVID-19. Kivipi? Jione. Eneo la Tamil Nadu nchini India lilitangaza kufungwa kwa shughuli kwa majuma mawili kuanzia tarehe 10 mwezi huu hadi tarehe 24 mwezi huu kufuatia ongezeko la visa vya maambukizi ya COVID-19. Na Malaysia iliongeza eneo la utekelezaji agizo la kudhibiti usafiri hadi kwenye maeneo yote nchini humo hadi mwezi ujao
kufuatia ongezeko la visa vya maambukizi, kwa mujibu wa Waziri Mkuu Muhyiddin Yassin. Alisema hatua hiyo ilichukuliwa kufuatia kuzuka kwa aina mpya za virusi hivyo zinazosambaa kwa haraka, msongamano katika mfumo wa afya ya umma na kutozingatiwa kwa kanuni za kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo miongoni mwa baadhi ya watu. Kadhalika, hafla za aina zote zikiwemo sherehe na harusi zilipigwa marufuku, huku taasisi za elimu pia zikisalia kufungwa miongoni mwa vikwazo vingine. Nayo Misri itawahitaji wageni kutoka nchi ambako aina mpya ya COVID-19 zimechipuza kupimwa virusi hivyo wanapowasili nchini humo, kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Afya. Na Tunisia iliamua kufunga shughuli zote kwa muda wa siku 7 kuanzia tarehe 9 mwezi huu hadi tarehe 16 mwezi huu ili kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa huo. Kafyu pia ilitangazwa kuanzia saa 1 usiku hadi saa 11 alfajiri, huku usafiri baina ya majimbo, mikusanyiko na sherehe zote, shughuli kwenye misikiti, masoko ya kila juma na katika vituo vya kibiashara zikipigwa marufuku. Baadhi ya nchi na maeneo yameendelea kulegeza vikwazo vya kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa wa COVID-19, ila kwa tahadhari kufuatia kupungua kwa visa vya maambukizi. Tupate taarifa hiyo kikamilifu. And whatever you decide, I must ask you to continue to follow social distancing. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson alithibitisha kwamba vikwazo vya kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona nchini humo vitalegezwa zaidi kuanzia wiki ijayo, ambapo baa na mikahawa nchini humo itaruhusiwa kuwahudumia wateja wakiwa ndani. Maeneo ya burudani zikiwemo kumbi za filamu, makavazi, majumba ya mikutano, viwanja vya michezo na maeneo ya watoto kuchezea yatafunguliwa pia. Transform connectivity by rail and bus and to extend 5G mobile coverage. Wakati huo Malkia Elizabeth wa pili alitangaza kwamba serikali ya nchi hiyo itaimarisha juhudi za kuhakikisha ufufuzi wa uchumi baada ya janga la COVID-19 kwa kubuni nafasi zaidi za ajira, kusaidia biashara na kuleta ukuaji wa kiuchumi. Serikali ya nchi hiyo pia ilitangaza orodha ya nchi ambako wasafiri watokako humo hawatahitajika kukaa karantini wanaporejea nchini humo. Nchi na maeneo hayo 12 ni pamoja na Ureno, Israel, Singapore, Australia na New Zealand. Na Ireland pia ililegeza vikwazo vya kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo. Usafiri baina ya kaunti umeruhusiwa, huku magari ya uchukuzi wa umma yakitakiwa kubeba 50% ya abiria ikilinganishwa na 25% awali. Vituo vya usuzi wa nywele na vinyozi pia vilirejelea shughuli baada ya kufungwa kwa takriban miezi 4 unusu. Maeneo yote ya ndani ya michezo na vituo vya kitamaduni vya umma, vikiwemo vituo vya kisanii, makavazi pia na makataba, yatafunguliwa tena baada ya mwishoni mwa mwaka uliopita. Na Uhispania iliondoa sheria ya hali ya hatari iliyodumu kwa miezi 6 iliyonuiwa kudhibiti kusambaa kwa virusi vya korona na pia kuondoa kafyu za siku ya Jumapili na usiku. Nikiripotia Dunia wiki hii, jina langu ni Miriam Mwangi. Umoja wa Mataifa ulitoa heshima zake kwa maafisa wake 336 walioaga dunia wakiwa kazini mwaka 2020, hii ikiwa ni idadi kubwa zaidi kuwahi kunakiliwa katika muda wa mwaka mmoja. View of the magnitude of the COVID-19 pandemic and its extraordinary impact, this memorial service also honors all colleagues who passed from illness in 2020. Sherehe ya ukumbusho iliyoandaliwa kwa njia ya mtandao ilitoa heshima kwa wahudumu wa kiraia na maafisa wa usalama walioaga dunia kutokana na vitendo viovu, majanga ya kimaumbile na visa vingine. Katibu mkuu wa umoja huo Antonio Guterres alisema kuwa mwaka wa 2020 ndio uliokuwa na changamoto nyingi zaidi katika historia ya umoja huo. Aliwataka waliohudhuria wakae kimya kwa muda ili kuwakumbuka wenzao walioaga dunia ambao alisoma majina yao wakati wa sherehe hiyo. Watu hao waliwakilisha zaidi ya nchi 80 na hivyo kudhihirisha tofauti na ujuzi mkubwa katika umoja huo. Alisema kuwa walitumia muda wao kuendeleza maono na amali za umoja huo za kudumisha amani, kuleta maendeleo endelevu na kutetea haki za binadamu, na kwamba umoja huo utaendeleza juhudi zao. Guterres alisema kuwa maafisa walioaga dunia mwaka wa 2020
hawatasahaulika, huku wakikariri kujitolea kwa umoja huo kuendelea kuimarisha juhudi za kuhakikisha usalama na utunzaji wa wahudumu wa umoja huo. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, mimi ni John Madanji. Basi kwa taarifa hiyo, Dunia Wiki Hii inakwenda kwenye mapumziko mafupi sana. Wewe usiende mbali, lakini unaweza kutembelea pia tovuti www.kbc.co.ke au hata kutufuata kwenye mitandao ya kijamii Facebook na Twitter @KBC Channel 1 na @XHnews. Mimi ni @I-Lemoka. Je, umeomoka? Kama hujaomoka kwenye QuickBin ndio mambo yote. Hapa tuko na fridge, kodi yake ni CM. Tuko na gas cooker, kodi yake ni CK. Tuko na TV, kodi yake ni TV. Tuko na simu aina ya Samsung ni SM, ama Oppo ni Oppo. My friend, mahali popote unanitizama, eka hizo kodi zake kisha utume kwa 4032353. 4032353, alafu utakuwa unaomoka na hizi bidhaa. Kumbuka, kwenye QuickBin ni bidhaa bora zaidi kwa bei ya chini kwa chini. If drama is what you need, then get ready to be intrigued by our spellbinding dramatic serving. I'm smelling danger. Our stories are driven by passion, ambition, and the thirst for power. I want you to see me bring down every single person in your small circle. Fueled by excitement and uncapped emotion. You're making me blush. Because we are full of drama and so much more. Experience the drama, the passion, and gripping reality. Respect. On Maisha Magic Plus, full of drama. Karibu katika awamu hii ya pili, mtazamaji. Kumbuka kipindi hiki kinaangazia taarifa za kimataifa kwa ushirikiano wa shirika la utangazaji humu nchini KBC na shirika la Xinhua kutoka China. Unapokea taarifa hizi. Karibu tena. Na Waislamu kote duniani wamesherehekea siku ya Idul Fitri juma hili baada ya kukamilika kwa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Waislamu hufunga, kula chakula, kunywa na kujinyima, huku wakisali na kujisahili na kuwasaidia wasiojiweza kwa muda wa siku 30 wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Sherehe za Eid al-Fitr huandaliwa na Waislamu kote duniani wanapokamilisha mfungo huo wa mwezi mzima unaoanza wakati wa mawio hadi machweo. Huu utakuwa mwaka wa pili kwa sherehe za Eid kufanywa chini ya sheria za kudhibiti msambao wa ugonjwa wa COVID-19. Hii inamaanisha kwamba mikusanyiko ya pamoja itadhibitiwa, huku waumini wakihitajika kudumisha kanuni mbalimbali zikiwemo kunawa mikono kwa maji na sabuni, kuvalia barakoa na kutokaribiana. Na nchini Yemen, raia watasherekea sikukuu ya Eid al-Fitr kwa mwaka wa 7, ambapo nchi hiyo inakumbwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vimesababisha vifo vya zaidi ya watu 200,000, huku mamilioni ya wengine wakipoteza makazi. Kutokana na vita na changamoto za kifedha, raia wa nchi hiyo wanakabiliwa na hali ngumu wakati huu wa Eid al-Fitr, ambayo ni mojawapo wa sherehe muhimu zaidi ya mwaka kwa Waislamu kote duniani, huku wakikosa hata pesa za kununua vyakula. Umoja wa Mataifa umesema kuwa nchi hiyo inakumbwa na mzozo mbaya zaidi wa kibinadamu duniani, ambapo zaidi ya thuluthi 2 ya raia wanahitaji msaada wa kibinadamu. Mjumbe mmoja wa Kichina alizihimiza pande zote husika kugeuza nia njema ya kisiasa kuwa vitendo,
huku mashauriano ya kutaka Marekani na Iran kurejelea kutii mkataba wa kihistoria wa kinyuklia wa Iran wa mwaka 2015 yakiingia kwenye juma la 5 jijini Vienna huko Austria. Wang Gun, ambaye ni mjumbe wa China kwenye Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya kimataifa jijini Vienna, alisema hayo baada ya kuhudhuria mkutano wa tume ya pamoja kuhusu mkataba huo wa kinyuklia. Alihimiza pande zote husika kuangazia na kuafikiana na kukoma kushtumiana na kuendeleza kwa pamoja mchakato wa mashauriano. Alisema kuwa baada ya majuma 4 ya awali ya mashauriano ya kina, masuala ya maafikiano na sitofahamu zilibainika wazi. Mkutano huo uliongozwa na Enrique Mora, ambaye ni naibu katibu mkuu na mkurugenzi wa kisiasa wa huduma za nje za bara Ulaya, na kuhudhuriwa na wawakilishi kutoka China, Ufaransa, Ujerumani, Urusi, Uingereza na Iran. Mjumbe huyo pia alisema kuwa China inaunga mkono muungano wa Ulaya kama mshirikishi wa mashauriano hayo. Serikali ya Marekani chini ya aliyekuwa Rais Donald Trump ilijiondoa kwenye mkataba huo mwezi Mei mwaka 2018 kuiwekea Iran vikwazo. Na katika kujibu hatua hizo za Marekani, Iran ilikoma taratibu kutekeleza baadhi ya vifungu vya mkataba huo kuanzia mwezi Mei mwaka 2019. Tume ya pamoja kuhusu mkataba huo ilianza kukutana mwezi Aprili jijini Vienna kuendelea na mashauriano ya awali kwa lengo la kuhakikisha Marekani inarejea kwenye mkataba huo na jinsi ya kuhakikisha utekelezaji kamili wa mkataba huo. Nikiripotia Dunia wiki hii, jina langu ni Mira Mwangi. Na turejea barani Afrika. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi, aliyepia mwenyekiti wa Muungano wa Afrika, aliwasilisha mpango mpya kuhusiana na swala la bwawa kubwa la Ethiopia. Mpango huo ulitangazwa na Tshisekedi aliposhauriana na mwenyekiti wa Baraza Kuu nchini Sudan Abdel Fattah al-Burhan katika jiji kuu la nchi hiyo Khartoum. Waziri wa mashauri ya nchi za kigeni wa Sudan Mariam al-Sadiq al-Mahdi alisema kuwa maafisa wanadurusu mpango huo. Alisema kwamba Sudan inatambua haki za Ethiopia za kujiendeleza, kunufaika kutokana na maji ya mto Blue Nile na kuimarisha rasilimali zake bila kukiuka haki za nchi nyingine, hasa Sudan na Misri. Alisema kuwa iwapo pande husika zinataka kunufaika kutokana na mradi wa bwawa hilo, ni sharti kuwe na mkataba unaojukumisha pande hizo kisheria. Tshisekedi alikuwa kwenye ziara rasmi ya siku moja nchini Sudan. Kuanzia tarehe 3 hadi 5 mwezi Aprili, ikiwa mwenyekiti wa mzunguko wa Muungano wa Afrika, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliandaa mashauriano ya hivi punde kuhusiana na bwawa hilo, ambapo nchi za Sudan, Misri na Ethiopia zilishiriki. Sudan ilipendekeza upatanishi wa pande za Umoja wa Mataifa, Muungano wa Ulaya, Marekani na Muungano wa Afrika. Hata hivyo, Ethiopia ilipinga mfumo huo. Mnamo mwezi Februari, Ethiopia ilisema itatekeleza awamu ya pili ya shughuli ya kujaza cubic mita bilioni 13.5 za maji kwenye bwawa hilo mwezi Juni. Mwaka uliopita iliweka cubic mita bilioni 4.9 za maji kwenye bwawa hilo. Sudan, Misri na Ethiopia zimekuwa zikishauriana kwa miaka kadhaa kuhusiana na masuala ya kisheria juu ya kujaza na kutekeleza shughuli kwenye bwawa hilo. Zaidi ya watu 50 waliaga dunia huku wengine zaidi ya 100 wakijeruhiwa kwenye milipuko mitatu iliyotokea nje ya shule moja ya upili ya wasichana jijini Kabul, Afghanistan, kwa mujibu wa maafisa wa polisi nchini humo. Msemaji wa polisi jijini Kabul, Fadjuz Farmaz, aliwaarifu wanahabari kupitia rafa fupi kwamba mojawapo wa milipuko hiyo ilitokana na bomu la kutegwa ndani ya gari, huku mingine miwili ikitokana na vilipuzi vya kujiundia vilivyotegwa kwenye eneo hilo. Kisa hicho kilitokea mbele ya shule ya upili ya Sayyid ul Shuhada mjini Etifak. Shambulizi hilo lilijiri wakati wanafunzi walikuwa wanaondoka kwenye jengo hilo. Waathiriwa wengi walikuwa wanafunzi, ingawa wapita njia pia waliathirika. Hakuna kundi lolote lililodai mara moja kuhusika kwenye shambulizi hilo, huku kundi la wanamgambo la Taliban likikanusha kuhusika na kulishtumu lile la Islamic State kuhusiana na shambulizi hilo. Rais Mohamed Ashraf Ghani alishtumu vikali shambulizi hilo na kuwatakia majeruhi nafuu ya haraka.
Katika miaka ya awali, jiji hilo la Kabul lililo na takriban wakazi milioni 5 limekumbwa na mashambulizi kadhaa ya kigaidi yanayotekelezwa na wapiganaji wa kundi la Taliban na wanamgambo wa kundi la Islamic State. Na yamkini raia 11 waliuawa huku wengine 25 wakijeruhiwa baada ya bomu lililotegwa kando ya barabara na kundi la Taliban kulipua basi moja la abiria katika jimbo la Zabul, kusini mwa nchi hiyo, kwa mujibu wa maafisa. Watu 43 walikuwa ndani ya basi hilo mlipuko huo ulipotokea. Nikiripotia Dunia wiki hii, jina langu ni Bati George. Naam, kwa taarifa hiyo nafika mwisho wa kipindi Dunia wiki hii. Shukrani sana kwa utazamaji wako. Asante sana pia kwa muda wako. Tufanye vivi hivi tena juma lijalo, muda na wasaa kama wa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika kufanikisha kipindi Dunia wiki hii, kwa niaba ya shirika la utangazaji humu nchini KBC na shirika la Xinhua kutoka China, mimi ni Isaac Lemoka. Je, umeomoka? Kama hujaomoka kwenye QuickBin ndio mambo yote. Hapa tuko na fridge, kodi yake ni CM. Tuko na gas cooker, kodi yake ni CK. Tuko na TV, kodi yake ni TV. Tuko na simu aina ya Samsung ni SM, ama Oppo ni Oppo. My friend, mahali popote unanitizama, eka hizo kodi zake kisha utume kwa 4032353. 4032353, alafu utakuwa unaomoka na hizi bidhaa. Kumbuka, kwenye QuickBin ni bidhaa bora zaidi kwa bei ya chini kwa chini. On the next episode of Little Daddy. You've never been over to a classmate's home or a girlfriend's home for dinner? Not even once. Impossible. Haven't you ever dated a girl before? What are you doing? What are you doing? Get back to work. You, upstairs. Hear me? Go upstairs. Do I eat it or apply it? Are you crazy? Eat it. Oh. I'm responsible for all expenses. You're gonna eat it? God! 相见不如怀念